Morning, Agashini. Good morning, Madhu. Have infection in my eye, so kindly bear that. So what is the weightage of electric charges and field? That is together நமக்கு NEET syllabusல electrostatics. Yeah, minimum 3 ல இருந்து 5 questions வரைக்கும் இந்த chapterல. Along with potential and capacitance. கண்டிப்பா 3 questions வந்து. Let's start with our first question. Two spheres A and B of radius A and B respectively are at the same potential. The ratio of the surface charge density of A to B is of radius two spheres A and B of radius A and B respectively are at the same potential. The ratio of the surface charge density of A to B is. Answer 30 seconds. T square by A square. Let's check பண்ணுங்க. What is potential? V is equal to A Q by R in general. What is given? PA is equal to PB. And here we are asked to relate surface charge density. So what is surface charge density? Sigma is equal to Q by R. Q is equal to sigma into Q by A. A da. So it is sigma into, as it is sphere, 4 pi R square. So VA ku KQ by A. K into, instead of QA நம்ம என்ன substitute பண்ணுவோம்? Sigma into 4 pi A square divided by A of sigma A, which is equal to K into sigma B into 4 pi B square by B. Common terms எல்லாம் cancel ஆச்சு அப்படின்னா K 4 pi K A. K 4 pi D. Then the ratio sigma A by sigma B is equal to B by A. The option is yes, dear. Yes, Madhu. Next one.
two free protons are separated by a distance 1 angstrom. If they are released, the kinetic energy of each proton at infinite separation. So, two different points madriya. First, both of them are separated by a particular distance. Next, infinite separation கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப ரெண்டு பொசிஷன் ரெண்டு பாயிண்ட்னாலே நம்ம மைண்டுக்கு என்ன ஸ்ட்ரைக் ஆகணும்? ஆஹா, எஸ், எப்பவுமே டூ டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன் டூ டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ்னாலே கன்சர்வேஷன் ஆஃப் டோட்டல் எனர்ஜி தான் மைண்டுக்கு இருக்கு. இனிஷியலி when two protons are separated by a distance, அதுக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்குமா, கைனடிக் எனர்ஜி இருக்கும்? பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும். when it is in motion நம்ம கைனடிக் எனர்ஜி கேக்குறாங்க, ஆனா என்ன கொடுக்கல? கைனடிக் எனர்ஜினாலே it strikes in our mind that half mv square. v பத்தி நமக்கு எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல. அப்ப எது ரெண்டும் கண்டிப்பா சேமா இருக்கும்? கைனடிக் பொட்டன்ஷியல். அப்ப இனிஷியலா அதுக்கு என்ன எனர்ஜி இருக்கும்? Potential energy. Kinetic energy will be 0 when it is just separated by a distance. So whenever it is in motion, இந்த எனர்ஜி நமக்கு 0 ஆயிடும், 0 ஆயிடும், kinetic energy இருக்கும். அப்ப initial potential energy என்னவோ that is equal to the final kinetic energy. U initial is equal to K final. As we have two charged particles, நம்ம KF என்ன எழுதலாம்? UI by 2. Yeah. So what is UI? I gave the hint. K to Q square 2 protons. Q square by R. So try to find UI. 9 into 10 to the power 9 to 1.6 into 10 to the power minus 19 the whole square divided by 1 angstrom. 1. Into 10 to the power minus 10. நம்ம UI தான் கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். இல்லடா, KF வந்து 23 இல்ல UI 23? UI 23. பட் நம்ம KF தானே கேட்டிருக்காங்க. It is 9 into 20 எழுதிட்டோம்னா 256 into 10 to the power minus 40 into 10 to the power 9 divided by 10 to the power minus 10. 9 into 256, 256, 2560 இருந்து 256 minus. இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணடா. ஆண்டா, நான் தான் பவர்ஸ்ல எழுதிட்டேன். 16 into 10 to the power minus 20 எழுதி minus 39 10 to the power minus 21
21 into செக் பண்ணுங்க 2274 18.5 23 அப்போ 23.04 into 10 to the power minus 90 as kf is equal to 2i by 2 divided by 2 டிவைட் பண்ணணுமா நம்ம 23.04ல பாதி என்னவா இருக்கும் close to approximately 11.5 இந்த மாதிரி கேசஸ்ல நமக்கு ஆப்ஷன்ஸும் ஆப்வியஸா இருக்கு அப்ப என்ன பண்ண தேவையில்லை இங்க டிவைட் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ண நம்ம ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு முன்னாடி வந்துட்டோம்னாவே ஃபாஸ்டா என்ன பண்ணிடணும் few செகண்ட்ஸ்ல ஆப்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு ப்ரொவைடட் தட் நம்ம இங்க எதுவும் மிஸ்டேக் பண்ணாம இருந்திருந்தோம் திரும்ப திரும்ப நீங்க இவ்வளோ டெஸ்ட் எழுதுறீங்க இல்லையா அந்த ப்ராக்டிஸ்ல மிஸ்டேக்ஸ் வந்து கண்டிப்பா கம்மியாயிடும் everyone getting answer yes Madhu Yuda in the sea Agashini let's see hope you are a new student is this clear dear either you may give reactions or respond through chats yes உங்க ஒவ்வொரு மிஸ்டேக்கும் ஆப்ஷன்ல இருக்கும் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மட்டும் கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ என்னடா அது மேபி நமக்கு எல்லாமே மைனஸ்ல இருக்கு டிப்போவா கூட இருக்கலாம் இன்கேஸ் அது டிப்போவா இல்லைன்னா உங்க ஃபர்ஸ்ட் மிஸ்டேக்குக்கு ஏ ஆன்சர் கரெக்ட் ஆன்சர் பி இன்கேஸ் அதை கன்சிடர் பண்ணாம விட்டீங்கன்னா 23 இன்ட்டு 2 என்ன 46 11.5/2 என்ன ஆல்மோஸ்ட் 5.6 நம்மளோட ஒவ்வொரு மிஸ்டேக்குமே ஆப்ஷன்ஸ்ல இருக்கும் இந்த மாதிரி ஈஸி கொஸ்டின் ஏன்னா கொஸ்டின் பார்த்தோன்னே ரொம்ப சிம்பிளா தெரியுதா அப்போ உங்களுக்கு ஸ்மார்ட்னஸ் எங்க அப்ளை பண்ற மாதிரி வைப்பாங்க ஆப்ஷன்ஸ்ல கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸ் வந்து நமக்கு சால்வ் பண்ணும்போது வந்ததுன்னா எங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஆப்ஷன்ஸ்ல தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஒன் a charge q is placed at the center of line joining of two charges q each சென்டர்னா இதோட டிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கும் r by 2 எடுத்துக்கலாம் provided that q and q are separated by a distance r again q and q are separated by a distance r by 2 the system of three charges will be in equilibrium if q is equal to இதை நம்ம நம்பர் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வச்சு சால்வ் பண்ணலாம் ஃபீல்ட் வச்சு சால்வ் பண்ணலாம் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி வச்சு சால்வ் பண்ணலாம் எதுல ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் வரும்னு கேட்டீங்கன்னா பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி
இந்த பாயிண்ட்ல நமக்கு potential energy 0 ன்னு எடுத்துக்கலாம். What is the expression for potential energy? K Q1 Q2 by R. Yeah, midpoint ன்றதுனால as it is placed at the center அப்படின்றதுனால நான் 1 எடுத்துக்கிறேன். Between the 1, 2 and 3. How do we write potential energy? U12 plus U23 plus U31 equal to U is equal to 0 as is equilibrium. Yes, Nida. இது வந்து நம்ம ஞாபகமும் வச்சுக்கலாம். Between two charges. இந்த ஸ்பெஷல் கேஸா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலும் குட். கேஸ் ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னா சால்வ் பண்ணுங்க. இது ஸ்பெஷல் கேஸ். ரெண்டு ஈக்குவல் சார்ஜஸ்க்கு இன் பிட்வீன்ல சென்டர்ல ஒரு சார்ஜ் பிளேஸ் பண்ணாங்கன்னா எப்பவுமே அது என்னவா தான் இருக்கும்? மைனஸ் கியூ பை 4 தான் இருக்கும். Yeah, let us cross check with that if you are not clear. U12 என்ன நமக்கு? QK QQ divided by R by 2 plus K QQ divided by R by 2 plus KQ square divided by R equal to 0. Common terms எல்லாம் cancel ஆயிடுமா? Common terms எல்லாம் cancel ஆச்சுன்னா 2K sorry K cancel ஆயிடும். K and Q gets cancelled. K and Q, even R. That is 2Q plus 2Q plus Q equal to 0. 4Q equal to minus Q. Small q is equal to minus Q by 4. We may also remember the same as a special case. ரெண்டு equal charges in between la third charge of similar magnitude. இதுவும் Q தான், இதுவும் Q தான், இதுவும் Q தான். எல்லாமே 1:1 ரேஷியோல தான் இருக்கு இல்லையா? Option King, Sharon, Shahana. Is clear? Obviously. Live chat வந்து clear இல்ல. Yes, dear. Next one da. A uniform wire of length 5 meter carrying a steady current. The electric field inside it is 0.2 volt per meter. The potential difference across the ends of the wire is. அத்தோனே ஆன்சர் சொல்லிடலாம். As E is equal to V by D or V is equal V by L, whatever. So V is equal to EL. So அப்ப அதுல நமக்கு என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வரலாம்? இந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கு we have weightage இருக்கு கண்டிப்பா இல்லையா? This electric field is equal to negative potential gradient. இப்போ V in terms of R கொடுத்துட்டு நமக்கு electric field கேட்கலாம். அதே electric field வந்து that is E is equal to how do we write? Ex I cap plus Ey j cap plus Ez k cap. நமக்கு I j k எழுதுற மாதிரியும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. அதோட மேக்னிடியூட் கால்குலேட் பண்ற மாதிரியும் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ பர்டிகுலரா இந்த கான்செப்டுக்கு நமக்கு வெயிட்டேஜ் அதிகம். Yeah, we have number of previous year questions between electric field and potential. That is electric field
So next question. A charge Q is divided into two parts, Q by Q1 and Q minus Q1. What is the ratio Q by Q1 so that the force between two parts placed at a given distance apart is maximum? Yes. For maximum force, for force to be maximum, is df by dq is equal to 0 between charged particles. Force எப்படி split ஆகுது? Q is divided into Q1 and Q minus Q1 இருக்கும். Yeah, Q1 and Q minus அப்படிதான் divide ஆக முடியும் practically. Q1 and Q minus Q1. So what do we write? F is equal to K into Q1 into Q minus Q1 divided by, let us consider distance between them is R square. இதுவும் ஸ்பெஷல் கேஸ் தான். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, எப்படி அதை ஸ்பெஷல் கேஸா ஞாபகம் வச்சுக்கிறோமோ அதே மாதிரியே இதையும் ஸ்பெஷல் கேஸா ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம். I shall explain it again with different symbols. So what do we write? K Q1 into Q minus 2Q1 square divided by R square divided by R square into D by dq is C. இங்க dq இருக்கணுமா இல்ல q1 இருக்கணுமா? q1 எடுத்துக்கிட்டதுனால it is dq1. Yeah. So k into k by r square ல என்ன ஆயிரும் நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா? k r square எல்லாம் 0 ஆயிடும். Yeah, when it goes to the other side. அப்ப it is q1 into q differentiate பண்ணா what do we get? q minus 2q1 square differentiate பண்ணி போட்டு q1 into q minus q1 square. q1 square differentiate பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? minus 2q1 equal to 0. q1 into q differentiate பண்ணா q minus q1 square differentiate பண்ணா 2q1. As q minus 2q1 is equal to 0, q is equal to 2q1. What would be q by q1? 2:1 in the sum. Correct? இதையே நம்ம ஸ்பெஷல் கேஸா எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? ஒரு q எடுத்துக்கலாம். q is divided into q1 and q2. q தான் என்ன இருக்கு? q1 ஆவும் q2 ஆவும் டிவைட் ஆயிருக்கு. நம்ம क्वेश्चन நம்ம என்ன எடுத்துக்கிட்டோம்? the capital Q தான் small q. the q1 தான் q1 எடுத்துக்கிட்டோம். கரெக்ட்டா? So what is the ratio of q1 by q2? q1 க்கு q2 க்கு ரேஷியோ என்னவா இருக்கும்? q க்கு q1 க்கு ரேஷியோ வந்து 2:1 னா இல்ல மேம் எனக்கு இது கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுன்னா it is q. q2 is
Q minus Q. இப்போ ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இது ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக நான் கொடுக்குறேன். வேற இந்த சம்மோட ஆன்சர் என்ன நமக்கு 2:1 அது கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ கேபிட்டல் Q நமக்கு என்னவா ஸ்ப்ளிட் ஆகுது Q1 Q2 ஸ்ப்ளிட் ஆகுது. இப்போ F is maximum. Q1 Q2 ஓட வேல்யூ என்னவா இருந்தா F மேக்ஸிமமா இருக்கும் क्वेश्चन கேட்கும். Q1 by Q ஓட ரேஷியோ கேட்கலாம், Q2 by Q ஓட ரேஷியோ கேட்கலாம் இல்லையா, இல்ல Q1 by Q2 ஓட ரேஷியோ கூட என்னன்னு கேட்கலாம். எந்த ரேஷியோக்கு ஃபோர்ஸ் மேக்ஸிமமா இருக்கும். அப்ப நம்ம ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸா ஞாபகம் வச்சுக்க போறோம். Q1 by Q2 என்னவா இருக்கும்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Q1 by Q2, Q by Q1, Q by Q2. நம்ம இந்த சம்ல என்ன கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம்? Q by Q1 கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். அதுதான் நமக்கு என்னன்னு கிடைச்சிருக்கு 2:1 2னு கிடைச்சிருக்கு. இப்போ Q by Q2 என்ன இருக்கும்? Yes, bless your kin. What will be the ratio of Q1 by Q2? எதுடா? Q1 by Q2? One is to one. அவ்வளவுதான். 1:1. Q by Q2. Q வந்து நமக்கு what is Q? Q என்ன 2Q1. அப்ப இந்த இடத்துல 2Q1 minus Q1. Q வந்து Q1 தானே நம்ம எடுத்திருக்கோம். அப்ப என்ன கிடைக்கும்? இந்த Qக்கு வந்து 2Q1 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். Q2க்கு வந்து Q1. Q1 கேன்சல் ஆகி 2:1 தான் வரும். அப்போ Q1 by Q ஓட ரேஷியோ கேட்டா 1:2. அதே மாதிரி தான் Q2 by Q ஓட ரேஷியோ கேட்டாலும் 1:2. இது எல்லாமே நமக்கு ஆல்ரெடி கொஸ்டின்ஸ்ல வந்திருக்கு. நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின். ஓகேயா? இது நீங்க ஸ்பெஷல் கேஸா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒரு Q வந்து ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிகல் ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் அப் ஆகுது அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் தெம் எப்ப மேக்ஸிமமா இருக்கும்? ரெண்டு சார்ஜும் ஈக்குவலா டிவைட் ஆகும்போது மட்டும்தான் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் தெம் வந்து மேக்ஸிமமா இருக்கும். That is why the ratio is 1:1. அதே bigger one Q1 எடுத்துக்கிறோம். பிக் டோட்டல் சார்ஜ் பை Q1 என்ன 2:1. அதே ஏன்னா ஈக்குவலா தான் டிவைட் ஆயிருந்தா மட்டும் தான் மேக்ஸிமம். Is the maximum force. This can also be remembered as a special case. As it is a direct question, you guys may try. The electric potential at the surface of an atomic nucleus of radius 9 into 10 to the power minus 15 meter. Fermi meterல கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? Fermi or femto.
P is equal to K general KQ by R. Option B. Yes, Nida. Let us cross check that. K is 9 into 10 to the power 9. Q is 50 into 1.6 into 10 to the power minus 19 divided by 9 into 10 to the power minus 50. So 1.6 into 50, 8. Nada? 50 into 1.6. 5 into 60. 16 ஐயும் இந்த 0 cancel பண்ணியாச்சு. Yeah. Hmm. Hmm. Ten to the power plus 5. Eight into 10 to the power 6. Next one. Two point charges placed at a certain distance or in air exert a force F on each other. Then the distance or at which these charges will experience same force in a medium of dielectric constant Ks. As 2 point charges separated sorry, K Q1 Q2 by R. That is Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught into R. Then the distance R at which these charges will experience same force in a medium of dielectric constant by F dash equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R. Question என்ன கொடுத்துட்டாங்க? F is equal to F dash. And what we knew? K or epsilon or dielectric constant is epsilon by epsilon naught. So நம்ம எதை replace பண்ணலாம்? Epsilon replace பண்ணிடலாம். Epsilon r into epsilon naught is equal to epsilon. Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon naught into r square is equal to Q1 Q2 divided by 4 pi k into epsilon naught into r square. Common terms எல்லாமே நமக்கு cancel ஆடும் இல்லையா?
இது ஆர் டேஷ் ஆவோ இல்ல R1 ஆவோ எதா இருக்கும். இல்லனா then 'Hope I'm audible now'. Next one. An oil rock carrying a charge of 4 electrons has a mass of 3.2 into 10 to the power minus 17 kilogram. It is falling freely in air with terminal speed. The electric field required to make the drop move upwards with the same speed. Drop weight for, yeah. F is equal to E. A என்னதான் நமக்கு good. F என்ன கிடைக்கும் 2mg ன்னு கிடைச்சிடும். This 2mg is equal to 2e. Then E is equal to 2mg by E. 4 electrons கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா? They are given 4 electrons. ms
What could be the right answer? Madhu, Shahana, Agarshini. Is this clear now? You're getting option A or B? B. Substituting for M, G and E, you will be getting option B. Considering guys, are you getting option B? Madhu, Dia, Sharon, Tessie. Six charges plus Q each are placed at the corners of a regular hexagon of side A. The electric field at the center of hexagon is. நமக்கு ஆப்போசிட்ல கேன்சல் ஆயிடும். எல்லா ஃபோர்ஸஸுமே ஈக்குவலா இருக்கிறதுனால நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து கேன்சல் ஆயிடும். இன் கேஸ் சென்டர்லயும் Qன்னு பிளேஸ் பண்ணியிருந்தா. whereas நமக்கு இங்க என்ன கேக்குறாங்க? if Q is placed. As you are asked to relate electric field at the center O. எல்லாமே நமக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸா இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கும் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் அவைல இருக்கும். then this also again an isolated metal sphere of radius r is given a total charge q. Potential energy of the sphere is. அதான் நம்ம ஃபாஸ்டா எழுதுறோம். P is equal to du by d. du தான் மைனஸ் w. மைனஸ் w by qன்னு எழுதுவோமா? எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் நம்ம எழுதுவோம். இப்போ பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி கேட்குறாங்கன்னா du is equal to d into applying integration on either sides. d என்ன நமக்கு kq by r. Yes, k q square by 2r. d வந்து kq by r. kq square by 2r கிடைக்கும். What is k? q square divided by
4 pi epsilon naught into 2r plus q square by 8 pi epsilon naught into ஏன் நம்ம calculate பண்றோம் what is given an isolated metal sphere of radius is given a total charge our answer is option ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணிட்டு c மார்க் பண்ணிடுவோம் கரெக்ட்டா ஜஸ்ட் q தான் அங்க வேரி ஆகுது potential energy between charge particle to charge particle potential energy separated by kq by r total charge இருக்கு ஒரு isolated sphere எதுல இருந்து தான் நம்ம கொண்டு வரணும் மினிமம் டு மேக்ஸிமம் வரணும் அதனால தான் இன்டகிரேட் பண்றோம் எப்பவுமே நம்ம பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எழுதும்போது k q1 2 by r தான் ஒரே ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிகலுக்கு என்ன பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கொண்டு வரும்போது என்ன பண்ணணும் இன்டகிரேஷன் மினிமம்ல இருந்து மேக்ஸிமம் அதுக்கு இப்படிதான் இருக்க முடியும் charges plus q minus 4q plus 2q are arranged at the corners of an equilateral triangle of side 0.15 meter. Q is equal to 1 microcoulomb. Their mutual potential energy is. ஒரு 3 particle systemக்கு நம்ம எப்படி calculate பண்ணுவோமோ அதே மாதிரியே as between charged particles k q1 q2 by r as it is placed at the corners of an equilateral triangle so இங்க plus q minus 4q plus 2 2 1 2 plus u 3 2 3 k by r is constant. Yeah, k by r constant எடுத்துக்கலாம் minus 4q square plus minus 8q square plus 2q square 9 into 10 to the power 9 divided by 15 into 10 to the power minus 2 0.15 தான் நான் என்ன எழுதியிருக்கேன் 15 into 10 to the power minus 2 q ஸ்கொயருக்கு நம்ம 1 மைக்ரோகூலும் என்ன எழுதிடலாம் 1 into 10 to the power minus 12 நம்ம காமனா எடுத்துடலாம் எல்லா டேர்ம்லயும் நமக்கு q ஸ்கொயர் இருக்கு அப்ப ஈஸி ஆயிடும் so minus 4 minus 8
minus 12 plus 2 minus 10. 90 வந்துருமா? 9 into 10 to the power 10 by 15 into 9 by 15 plus 3 by 5. 3 by 5 option பொட்டன்ஷியலுக்கும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இன்க்ளூட் பண்ணும்போது நம்ம அந்த நெகட்டிவ் சைன் இன்க்ளூட் பண்ணா போதும். ஒரு சார்ஜ்க்கு எழுதும்போது பொட்டன்ஷியலையும் சரி எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியலையும் எப்படி தான் எழுதுவோம்? நெகட்டிவ்ல தான் எழுதுவோம். பட் பிட்வீன் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இன்க்ளூட் ஆனா நெகட்டிவ் சைன், பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்க்ளூட் ஆனா அந்த இடத்துலயும் நம்ம நெகட்டிவ் சைன் போடணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. ஏன்னா நெகட்டிவ்னு வச்சீங்கன்னா q இன்டூ மைனஸ் கியூக்கு என்ன போடணும்? மைனஸ் கே Q1 Q2 ஆல்ரெடி மைனஸ் போட்டுட்டு இதுக்கும் மைனஸ் போட்டு பிளஸ் ஆலாம் மிஸ்டேக் பண்றது. ஓகே, ஃபார் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி சார்ஜ் பார்ட்டிகல் நெகட்டிவா ரிலேட் பண்ணியிருந்தா மட்டும் நெகட்டிவா கொடுத்தா போதும். பட் பை டெஃபினிஷன் ரெண்டுலயுமே நமக்கு கண்டிப்பா என்ன இருக்கும்? நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து எகெயின் சார்ஜஸ் தான், ரெண்டுமே வெக்டார் குவாண்டிட்டி, ஸ்கேலார் குவாண்டிட்டி. ஸ்கேலார் குவாண்டிட்டிங்கும் போது டைரக்ஷன் ஓரியன்டட் கிடையாது. ஒன் ஆஃப் தி சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் நெகட்டிவா இருந்தாதான் அந்த இடத்துல இட் இஸ் நெசசரி டு இன்க்ளூட். ஆ point charges 4q minus 2q plus q and minus 3 are placed at the corners of a square of side A. The potential at the point O, that is the point of intersection of the diagonal cells. Potential at point O நம்ம என்ன எழுதுனா போதும்? V1 plus V2 plus V3 plus V4. What is V1 in case நான் இதுதான் first charge particular consider பண்றேன் அப்படின்னா K into 4q by
Side என்ன? Diagonal is root 2a. Whereas half of the diagonal is a by root. Is a by root. Plus d2 என்ன? k into q divided by a by root. Plus kq divided by a by root. Plus minus 3q divided by a by root. எல்லாமே common, correct? 2k by a is common. So it is 4q minus 2q plus q minus 3. இதோட sum எடுத்தா நமக்கு 5q minus 5q 4q plus q 5q டா 5q minus 5q 0. Potential என்ன 0. அவருக்குன்றதுக்காக நான் சால்வ் பண்ணி காமிச்சேன். as it is potentialனா நீங்க இப்படியே செக் பண்ணிக்கலாம். எல்லா சிமெட்ரிக்கல் இதுலயும் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்றீங்க. என்ன கிடைக்கும்? சார்ஜ் வேறையா இருந்தா இங்க 4க்கு பதிலா 5q இருந்தா அதனால என்ன பண்ணிடணும்? பொட்டன்ஷியல் சென்டர்ல கேக்குறாங்க அப்படின்னா is equidistance. இதே ஈக்குவேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் சென்ட்ரல்ல சென்ட்ரா டிஸ்டன்ஸ் என்ன நமக்கு r by root 3 a by root 3 s சைடு வந்து a ன்னு கொடுக்கும். சென்ட்ரல்ல வந்து நமக்கு சென்டர்ல இருந்து ஒவ்வொரு பார்ட்டிகளும் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. இப்போ மூணையும் ஆட் பண்ணி 3q 2q minus 5q ன்னு இருக்கு 0. அதே 3q 2q minus 2q அப்ப 3 times of the potential கிடைக்கும். இந்த மாதிரி பொட்டன்ஷியல் கேட்கும்போது ஃபாஸ்ட் என்ன பண்ணிடணும்? டோட்டல் சார்ஜ் ஆட் பண்ணி ஆன்சர் பார்த்தோன்னே இருக்கு. நம்ம 5 செகண்ட்ஸ்ல ஆன்சர் 0 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி ஆனா இங்க ஏன் 10q by a கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி மிஸ்டேக்குக்கு நம்ம 10q by a கிடைக்கும். பொட்டன்ஷியல் அப்ப ஜெனரலா என்ன எழுதுவீங்க? பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எதுல எழுதுவோம்? நெகட்டிவ்ல எழுதுவோம். நெகட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் ஆஃப் நெகட்டிவ் எதுல எழுதுவோம்? பாசிட்டிவ்ல எழுதுவோம். ஆன்சர் கரெக்டா என்ன கிடைக்கும்? ஒரு சில பிளஸ் கியூப் அப்படியே எடுத்துட்டு மைனஸ் கியூப் மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணா 10q ஆன்சர் கிடைக்குமா? ஆப்ஷன்ல இருக்கா? எல்லாமே ஒவ்வொரு மிஸ்டேக்கா இருக்கும். இந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல வந்து கிளியரா ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. ஆப்ஷன் டீமே இருக்காங்க. Next one da. A bullet of mass 2 gram moving with the speed of 10 meter per second. The bullet has a charge of 2 microcoulomb. To what potential must it be accelerated starting from rest to acquire the same speed? Question na யூனிட் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட்ஸ்ல இருக்கிறதுனால எல்லாத்தையுமே கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு 2 கிராம்
microcoulomb. 3 kilo. The M is 2 into 10 to the power minus 3 kilogram. Q is 2 into 10 to the power minus 6 coulomb. Then expression EV is equal to of mv square is equal to E to V. V நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? mv square divided by 2E. Electron நமக்கு charged particle power minus divided by 10 to the power minus. Yeah. Equal to 3 kilo. So option one. Here hollow sphere of copper having a uniform charge density of 0.5 microcoulomb per meter square. Radius is 0.1 meter. Potential at the center of the sphere is equal to KQ by R. Yeah. So நம்ம என்ன substitute பண்ணலாம்? Sigma into here for hollow sphere K into 4 pi R square. So the answer is hollow sphere. Potential பாருங்க சேமா இருக்குமா? hollow sphere நம்ம is this 0 or any other answers?
Yes, Shahana, Agashini, in 0 or it has a value. Hope I'm audible. Yeah, Nida. Whether it is A or any other answers. இருக்கா இல்லையா? இல்ல இல்ல. Electric potential of a sphere calculate. Center, side, outside, surface. அங்கேயும் சென்டர்ல R0 தானே. ஸ்பியரா இருந்தாலும் செல்லா இருந்தாலும் சென்ட்ரல் அதோட R0 தானே. அப்படி யோசிக்கலாமா? Am I clear with your doubt? யார்கிட்டயும் ஆன்சர் இல்ல. Yes, Agashini, is it A or we have other answers? Read fast. P at the center எழுதிருக்க மாட்டேன். P in, P surface, P outside. Number of spherical shells of surface charge density A, B, C போட்டு potential calculate, capacitance calculate பண்ணிருக்கோம். சென்டர்ல இருந்து தானே எடுத்து calculate. Potential at the center கேட்பாங்க. ஏதாவது ஒரு ஸ்பியரோட ஒரு பாயிண்ட்ல கேட்பாங்க. அதெல்லாம் நம்ம 0ன்னு எடுத்துருக்கோம். எல்லா இடத்துலயும் பொட்டன்ஷியல் சேமா இருக்கும். ஒரு பாயிண்ட்ல நமக்கு பொட்டன்ஷியல் கேக்குறாங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம்? பாயிண்ட்ல இருந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ், சென்டர்ல இருந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு, அந்த ஆப்ஜெக்டோட கம்ப்ளீட் சைஸ் ஆர் டிஸ்டன்ஸ். சாலிட் ஸ்பியருக்கு நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் என்ன ஆயிடும்? கண்டக்டரா இருந்தா it is a conductor, electric field inside it. Within சென்டர்னு எடுத்துக்கோ. within ஒரு சென்டர்ல இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ். அதுதான் அந்த ஸ்மால், again small. So within surface at a particular distance தான் நம்ம outside. வேரியேஷன் தான் நம்ம பார்ப்போம். the spherical conductor என்னவா தான் இருக்கும்?
to its full length. Earth as a spherical, Earth a sphere ன்னு எடுத்துட்டு தானே நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கால்குலேட் பண்ணுவோம். கிராஃபும் போடுவோமா? 0ன்னு எடுத்துக்கிறோம். கண்டக்டர்னா தான் கண்டிப்பா 0. As any object of non-conducting இல்ல transfer, charge transfer நடக்குதுனாவே நமக்கு அங்க field or potential calculate. Guys, is this clear now? Electron moving along positive axis with a speed 3 into 10 to the power 6 meter per second enters the region of uniform electric. The electron stops after traveling a distance of 90 millimeter. The field. The electric field strength is charge massum பண்ணலாம். As it stops after a distance, initially it has a velocity of 3 into 10 to the power 6. When the equation எடுத்துக்கலாம், as it is moving along positive x-axis straight line ல move ஆகுது. Equation of motion consider பண்ணலாமா? Comes to rest na, the electron stops. Final velocity 0. V square equal to U square. Deceleration நடக்குது. Plus 2as. 0 is equal to U square minus 5 into 10 to the power 13. Okay. 5 into 10 to the power 13. நமக்கு என்ன calculate பண்ண சொல்லிருக்காங்க? Electric field strength. Know that F is equal to E, which is equal to MA. இந்த இடத்துல electron. It is E is equal to M into A by E. M is given as 9 into 10 to the power minus 31 into 5 into 10 to the power 13 divided by இதான் இல்லையா 1.6 into 10 to the power minus 9. What could be the electric? Answer: Madhu, Shahana, Tin, Dia, Desi, Sharon, Darshini,
டெசிமல்லாம் வந்தா நமக்கு வந்து டிவைட் ஆர் பண்ண டைம் எடுத்துக்கும். ப்ராக்டிஸ்ல வந்து அதை ஸ்பீட் அப் பண்ணும். பாயிண்ட் இங்கே கிலோ வோல்ட் 28.4 into 10 to the power 3 எழுதலாமா? வேல்யூ சொல்லுங்க. 8.8 into 10 to the power இருக்கா 28 கிலோ வோல்ட்னு 8 கிலோ வோல்ட்னு கிலோ வோல்ட் பர் மீட்டர் குட்டா getting 0.8 into 10 to the power 2 so 0.28 kilo volt along positive or negative x electron எப்படி மூவ் ஆகுது negative charged particle moves along positive x axis electric field ஓட direction negative charged particle opposite இருக்கும் நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க. பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகலுக்கு அவேல இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட், நெகட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகலுக்கு ரிவர்ஸ் இருக்கும். இப்போ எலக்ட்ரான் வந்து இப்படி மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. தி டைரக்ஷன் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்கும்? For negative charged particle, electric field lines are towards. Electron இப்படி move. Electron is the origin. ஆரிஜின்ல இருந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இந்த பாயிண்ட்ல நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி நான் இதே டைரக்ஷன் நான் இப்படிதான் போயிட்டே இருக்கேன். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் எப்படி வரணும்? நல்லா கன்ஃபியூஸ் ஆனீங்க இல்லையா? ஆப்ஷன் எடுத்துக்கலாம். ஆல்ரெடி டவுட் கேட்ட சாப்டர் செமிகண்டக்டர் PN ஜங்ஷன் டயோடு பொட்டன்ஷியல் பேரியர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி செட் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரானோட ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும்? கரண்டோட ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும்? மேல எலக்ட்ரிக் என்ன இருக்குமா? கான்செப்ட் டவுட்னு சொன்னனால தான் இங்க ரிலேட். கேரியர் பொட்டன்ஷியல் பாசிட்டிவ். மேல கேரியர் பொட்டன்ஷியல்
எலக்ட்ரான்ஸ் இப்படி போகும். கரண்டோட டைரக்ஷன் இப்படி இருக்கும். எலக்ட்ரான்ஸ் இப்படி போகும்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எந்த டைரக்ஷன்ல எலக்ட்ரான் சேர்ந்து எலக்ட்ரிக் டைரக்ஷன் எஸ் ஆகர்ஷ். ரெஃபர் பண்ணாம யோசிச்சு ஆன்சர் சொல்லலாம். இதா இது பி ஆர் சி? எலக்ட்ரானோட ஃப்ளோ இந்த டைரக்ஷன்ல தான் இருக்கு. அப்ப அங்க எலக்ட்ரிக்கோட டைரக்ஷன் இல்லைன்னா அது அது தப்பு. இது கரெக்டா புரிஞ்சதுன்னா அது கரெக்டா ஆன்சர் சொல்லணும். அதனாலதான் நான் ரெண்டையுமே ஹைலைட் பண்ணி வச்சேன். ஓகேயா? ஆரிஜின்ல இருந்து எலக்ட்ரானும் அதே பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல மூவ் ஆகுது, புரோட்டானும் அதே பாசிட்டிவ் மூவ் ஆகுது. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் towards select. Make mistakes and remember. Positive x axis. இதுல எதை சொல்லலாம்? when electron moves towards positive x. இப்படிதான் போயிட்டு இருக்கேன். அப்ப நான் இப்படிதான் போயிட்டு இருக்கேன் அர்ஜுன்ல. ஆர் அதான் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸோட எண்டுன்னு இப்படி போயிட்டு இருக்கேன். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸும் இப்படியே போச்சுன்னா என்ட்ரா இப்படி போதா எலக்ட்ரிக் நெகட்டிவ். ஆன்சர் பாசிட்டிவ் தான் ஆன்சர். இங்க சொல்லுங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் கரண்டோட ஃப்ளோ அதனாலதான் இங்க பாசிட்டிவ். இங்க வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் ஸ்டாப் ஆயிடுமா, இந்த இடத்துல ஹோல் ஸ்டாப் ஆயிடுமா. ரெண்டோட டைரக்ஷன் சேமா தானே இருக்கு. ஹோல்ஸ் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல தான் மூவ் ஆகும். இப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல பாசிட்டிவ்
அதே புரோட்டானா இருந்தா ஆப்போசிட். இந்த இடத்துல ஃபோர்ஸ் எழுதுறோம்னா எப்படி எழுதுவோம்? புரோட்டானுக்கும் எலக்ட்ரானுக்கும். அப்போ ஃபோர்ஸ்னு வரும்போது மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும். பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகலா இருந்தா அதுக்கு ஆப்போசிட்ல நெகட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகல். கேஸ் அது இப்படி மூவ் ஆகுறதுனால வியோட டைரக்ஷன் இது. இ இ இன் பியோட டைரக்ஷனை பொறுத்து ஃபோர்ஸ் வேணா சேஞ்ச். புரோட்டான் இப்படி போகும்போது ஃபோர்ஸ் மேலேயும், எலக்ட்ரான் அதே பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஃப்ளோ ஆகும்போது கீழேயும் இருக்கும். ஓகே, பட் ஆல் வியும் பியும் வந்து அந்த இடத்துல ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்குலர் வேரியேஷன்ல இருக்கும். வி இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு அலாங் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல. வி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்குலர் வேரியேஷன்ல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். ஃபோர்ஸ் வந்து இன்கேஸ் அது எலக்ட்ரானா இருந்தா டவுன்வர்ட்ஸும், புரோட்டானா இருந்தா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகலா இருந்தா அப்வர்ட்ஸும் அதுக்கு நார்மலா இருக்கும். ஃபுல் வச்சு நம்ம டைரக்ஷன் எடுத்தோம். கேஸ் அது வந்து பெர்பெண்டிகுலரா இருந்தா எக்ஸாக்ட்டா மேல இருக்கும் புரோட்டானா இருந்தா. இல்லையா ஆன்டி புரோட்டானா இருந்தா தட் இஸ் எலக்ட்ரானா இருந்தா நம்ம கீழே. புரோட்டானா hope you will guys will not get confused again with the direction option. டைரக்ஷனையும் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சைன்லயும் நமக்கு இங்கே சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்றது உண்டு. So we'll have to be careful. ABC is an equilateral triangle of side 1 meter. Charges of 1 microcoulomb and minus 1 microcoulomb are placed at points B and C. The electric field at A is. The direction correct? Yes. ரிசல்டன்ட் எடுத்துக்கலாம். ரெண்டுமே சேம் தானே. ஈக்குவேட்டர் ட்ரையாங்கிள் நம்ம ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன் இல்லையா? 120 டிகிரியா இருந்தா 2e cos theta by theta இங்க என்ன நமக்கு by 2 டிகிரி தான். This 9 into 10 to the power 9 to 1 into 10 to the power 12 1 into 10 to the power minus 6 divided by distance is 9 into 10 to the power parallel to BC or parallel to CB. That answer. Madhu, is it parallel to BC or CB? Or Dia may answer, is it parallel to
DC or CB? Yes, parallel to 9 into 10 to the power 3 Newton per coulomb, which is parallel to B. So, இப்போ நமக்கு case vector quantities சேமா இருக்கு ரிசல்டன் கால்குலேட் பண்றோம்னா எப்பவுமே இட் இஸ் இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வெக்டார் குவான்டிட்டினால 2e cos theta by then next one, two metal plates having a potential difference of 800 volt or 2 centimeter apart found that a particle of mass remains suspended in the region between the plates. Charge on the particle must so the potential difference என்னவா இருக்கு நமக்கு 800 two metal plates என்ன கான்செப்ட் யூஸ் remain suspended னு கொடுத்திருக்கு QE which is equal to as it remains suspended mg E is P by D யா பதில நமக்கு into by D equal to m இன்னும் ஆன்சர் வரல நமக்கு 1.96 to 10 to the power minus 15 into 10 divided by Q in terms of E ல கேக்குறாங்க இல்லையா அப்ப இங்க நம்ம E ன்னு எடுத்துக்கிறதுக்கு பதிலா Q னே எடுத்துக்கலாம்
ஆர் எண்ணின்னு எடுத்துக்கணும் இல்லையா? லெவல் அங்க இல்லைன்னா அந்த மிஸ்டேக்கும் பண்ணுவாங்க. சால்வ் பண்ணும்போது எஸ் டி பை வி. டி என்ன நமக்கு 2 சென்டிமீட்டர் அப்பார்ட். 2 into 10 to the power minus 2 by எக்ஸாக்டா 4 வருதா இல்ல அப்ராக்சிமேட்டா எவ்வளோடா வருது? இப்போ இங்கே இந்த டேர்ம்ஸ் கொண்டு வாங்க. As it is in terms of E will have to be careful. மேல நம்ம என்ன கொண்டு வரணும்? 196 1 10 to the power 50 minus 15 minus 2 minus 19 கொண்டு வந்துடுறோம். divided by 800 இருக்கு. So to have 1.6 in the numerator நம்ம என்ன பண்ணணும்? 1.6 by 1.6. ஒரு 0 நான் கேன்சல் பண்ணிட்டேன். 16 நான் வந்து ஒரு 0 கேன்சல் பண்ணிட்டு 16 எடுத்துக்கிறேன். It is 196 by 4. 16 into 4 4 into E. Yeah. The 60 60 60 என்ன 180யா? 180க்கு 196 வேல்யூ எங்க இருக்கு? ரொம்ப க்ளோஸரா இருக்கு. 3 எடுப்போமா 4 எடுப்போமா? by 1 I mean மேல 196 நீ 64th டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணு. 64 விட்டுரு. 60 எடுத்துக்கோ. 60 into 3 180யா? 180க்கு வேல்யூஸ் ரொம்ப க்ளோஸரா இருக்கா? 196 தான் இருக்கா? again you have 4. 4 into 3 என்ன? 192 கிட்ட வந்துருச்சா? 3 பாயிண்ட் சம்திங்கா இருக்குமா? 3.23 அந்த மாதிரி தானே இருக்கும். 3 எடுப்போமா 4 எடுப்போமா? 3 தான் எடுக்கணும். கரெக்டா? சோ நம்ம எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஃபிராக்ஷன்ல வரும்போது க்ளோசர் 0க்கு கொண்டு வந்துடணும். இதர் அது 70யா கொண்டு போயிடணும் இல்லைன்னா 60யா கொண்டு போயிடணும். as it is 196 அது நம்ம 70யா கொண்டு போக தேவையில்லை. இப்ப நான் யோசிச்சதை பத்தி உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் பாருங்க. 64 60 plus 4 எடுத்துக்கிறோம். so 60 into 3 180. 4 into 3 12. 180 plus 12 192. 192க்கு 196 ரொம்ப க்ளோஸரா இருக்கு. 3 பாயிண்ட் சம்திங்ல தான் வேல்யூ இருக்கு. அதை நம்ம 4E எடுக்க முடியாது. ஏன்னா we have option 3E இல்லனா don't have any other go. We'll have to choose 4E. Okay. So is this clear? Has anyone got the same answer? Total electric flux coming out of a unit positive charge put in arrays.
Correct one. Electric dipole of point P is placed normal to the lines of force of electric field E. Electric fieldக்கு dipole எப்படி பொசிஷன் பண்ணிருக்காங்க? நார்மலா பார் மாதிரி இருக்காது. Then the work done in deflecting it through an angle of 180 degrees. What is the expression for work done? Work done is equal to T cos theta 1 minus cos theta 2. Then you are getting five minutes, sir. What are we getting? Initially நமக்கு P க்கு E க்கு இருக்க angular variation 90 degree. Cos அப்ப answer so is it option the hope I'm audible. Madhu, Nida, Agarshini. Is it option A or D? Others? Answer. The question answer correct ஆ நம்ம போட்டு. பெர்பெண்டிகுலரா தான் இருக்கும். இது கரெக்டா? ஏன் அந்த 90 டிகிரில இருந்து 180 டிகிரிக்கு தான் ரொட்டேட் பண்ணும். ஓ cos theta 1 minus cos theta 2.
initially first இப்போ work done என்னவா இருக்கு E cos 90 டிகிரியா தான் இருக்கு. எடுத்தோடனே work done 0 தான். again அங்க இருந்து நம்ம 180 டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணாலும் 0 வரும்போது அப்ப W dash என்னதான் நமக்கு 0 தான். ஆப்ஷன் the ratio of momentum of an electron and an alpha particle are accelerated from rest by a potential difference of good Agashni Anida. Or K is equal to P square by 2m. K என்ன எழுதலாம் QV P is equal to P square by 2m. What is the charge of an electron? Charge of an alpha particle P square. It is P is equal to என்ன கேக்குறாங்க first electron PE by P alpha equal to P cancel ஆடும் 2 cancel ஆடும் M as P square is proportional to M இல்லையா ME by M alpha into QE by Q alpha then square root. ME by 4 times of ME then நமக்கு M ல தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க அப்ப அத நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண தேவை by M alpha into by option fourth option ME by 2 M alpha. Yes dear, exactly. So we shall discuss the remaining in our next session. Okay. Yes dear. So நாளைக்கு நல்ல capacitance வந்து ரிவைஸ் பண்ணிட்டு வந்துருங்க as many questions as possible solve பண்ணலாம் ஓகேயா okay